Yes, good morning. Okay, I'm really sorry because of some emergency. I was not able to come on time. Uh, so let us start with music. So art and culture classes are going on. Art and culture classes are going on. First of all, why have this is so much? So what was done in yesterday's class? Can you tell me? Classical dances were done. Okay. Puppetry was done. Folk dance also was done. Okay. Okay. Still it is to be done. Okay, it will be covered in next class by Manoj sir itself. So I'll be starting with a fresh topic. Whatever topic I start, I will finish that myself. So I'm going to start with Indian music. Indian music. Okay, so if you people know the tradition in India, okay, I just want to ask you this question. If you know the tradition in India, who introduced music on earth? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರದ ಮುನಿ. ಯಾರು ನಾರದ ಮುನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇನ್ ದೀಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನಾರದ ಮುನಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾರದ ಮುನಿ. And Narada Muni is also considered as Nada Brahma. Okay, Nada refers to music, Brahma refers to the one who started everything anta. Brahma andre founder anta, founder of this universe. So adu it is ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That also you need to note. I don't think I'll be giving you any notes per se. Whatever I'm giving you, whatever I'm writing on board is notes only. ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂತಂದ್ರೆ it is said that ನಾರದ ಮುನಿ introduced music to earth. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನಾರದ ಮುನಿ introduced music to earth. ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? Nada Brahma. And it's also told that birth of music ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, it came with ಸಾಮವೇದ. Okay, there are 4 Vedas, if you people know. Rigveda, Yajurveda, Samaveda ಮತ್ತು Atharva Veda. These are the 4 Vedas that are there. Can we quickly have a recap of what each of these Veda means? Rigveda, listen, first you listen, then you can write. Rigveda is nothing but the mantra. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತು, ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ. ಗೊತ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್? ಅದೇ ಬೈ ದ ವೇ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಟು ಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೇ, ಒಂಥರ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, wouldn't be pleasantful for ears? Yes. So whatever the mantra it is there in Rigveda, but how to sing that mantra is in Samaveda. Samavedalli adna hege ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮಂತ್ರನ, that's what is there in Samaveda. And Yajurveda is more about like what you need to do while reciting that mantra. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೂ ಎತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, they will cross this mani sara, there are multiple rituals. All those rituals were highlighted in Yajurveda.
And Atharva Veda is nothing but the book of local people, native people, yariದ್ರು Indian people. They had this practices, adu Atharva Vedadallittu. But again, see, when someone else is coming from outside to your place and they are imposing 3 of their Vedas, but at least they need to take your consideration also, no? Adu 4th one, Atharva Veda. Do you understand? Okay, once again, quick recap. Rigvedadalli hymns. Hymns andre mantra. Yajurvedadalli rituals. And in Samaveda, music. Atharva Veda, practices of local people. Is that clear for you? Okay, so where is music highlighted andre Samaveda? Adon point barkondidira anta ankotini. Because all 7 notes which are there in music. Which are the 7 notes that are there in music? Sa, re, ga, ma, pa, da, ni. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni are the 7 notes. And all those 7 notes have their base in Samaveda. Then, also you need to note, there is another very important word in Indian culture. And that word is Om. Om ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ. Now what do you mean by this Om? See, it is told that the word Om was the first thing that came out of the Dhamaru of Shiva. You know, Shiva has a Dhamaru. Dhamaru ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಡಿತಾರಲ್ಲ ಅದು. And it is told that this entire universe is born from the Dhamaru of Shiva. And when Shiva struck his Dhamaru, the first word that came was Om. First letter that came was Om. And Om inda bere ella bandirodu. Everything else in this universe has come from this word called as Om anta. See, I am not a person who believes in superstition, or I am not a person who believes in nonsense. But I will tell you one thing. There are few things in Indian culture which are beautiful, which are really much more advanced of any Western civilization at that time. ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಬಿಕಾಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ನೋ ಲೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗ್ರಾಮರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. I am not talking about Hinduism here. I am talking about Indian culture. When it comes to Indian culture, of course, at that time, which religion was there ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗೇನು Islam was not even born. ಹೌದಾ? whatever the timeline that I am talking about, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಸೊ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಗಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವಿತ್ ಪಪ್ಪೆಟ್ರಿ, ವಿತ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಎನಿ entertaining culture has elements of Hinduism. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಪುರಂದರದಾಸರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೀರ್ತನೆ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ. ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಕೇಳೇ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಂಗ್ is the first song that you will ever sing. Adu of course Ganeshan ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಸಾಂಗ್. It's about Ganesha. So Hinduism is there. But adre ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, at that point of time when these things got developed, only religion that was there in India was Hinduism. Apart from Hinduism, there was Buddhism and Jainism, but they did not contribute much to music. But they have contributed to dance. They have contributed to paintings. They have contributed to temple architecture. Not much to music. Is that clear? So you can also write down that point. Hinduism has a major influence on Indian music. And ಅದು ಓಂ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ
ಓಂ ಅಂದ್ರೇನು? It is told that Om is the first letter. It is told that Om is the first letter that came out when Lord Shiva struck his dhamaru. And hence, Om is believed to be the source. Om is believed to be the source of all sounds in this universe. Of all sounds in this universe. Okay. And by the way, also, if you one more point that you need to note, where is the reference to music? Musical theory anta kelidre, first reference to musical theory was in the book, or basically the person who wrote this was Bharata. Bharata has written a book, Natya Shastra. That is absolutely right. There is a book written by Bharata called as Natya Shastra. Natya Shastradalli first reference to musical theory. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ? And by the way, Natya Shastra was written somewhere between, we don't know exactly, but we predict it to be somewhere between 200 BC to 200 AD. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ they have written this work. Bharata has given his work of Natya Shastra. Okay, then first reference to art of making music. ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗೇವ್ ದಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪಾಣಿನಿ. Panini has given the first reference to the art of making music. Next, see, we'll try to Panini, P-A-N-I-N-I, Panini. Okay, so if we are going to break down the music, by the way, does anyone have a little bit of idea about music, or have you sung music in your life? ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಫ್ಲೈನ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾತ್, that everyone does. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎನಿವನ್ ಡಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಿ ಅ ಸಿಂಗರ್. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ಆರ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆರ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್? ಎನಿವನ್? ನೋ. ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್? ನನ್. ಓಕೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ನೌ will be a fact for you. Okay, so I have little bit of knowledge. I have theoretical knowledge of music. I don't have practical knowledge of music. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು ಬೇರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಚಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅವ್ನು ಈ ಬಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಆಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಬಟ್ ಸರ್ ಅದು ನೀವೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ 5 years ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಗು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 5-6 years ಆವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ.
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ವರ, ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ತಾಳ. ಸ್ವರ, ರಾಗ ಮತ್ತು ತಾಳ. These are the 3 pillars of music. 3 pillars of music. Once again, which are the 3 pillars of music? Swara, raga mattu tala. I think every one of you have heard of these words, but maybe you people don't know what it exactly means. Swara, again, it has its roots in Vedas. Swara is a note anta karitare. Englishally it is called as a note. And by the way, note andre eno? Sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni annadu ivu notes. And it is told that in this entire universe, whatever the sounds that are there, which are pleasant to the ear, andre kivige impagiruvantaha sangeeta. Once again, properly you should listen, this is very important. What is a note anta kelidre? These are the sounds which are pleasant to your ear in a range of different sounds that are there in this universe. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿರುವುದು, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಯರ್, ಆರ್ ಸ, ರಿ, ಗ, ಮ, ಪ, ದ, ni. Now if you ask me, sir, how did our ancestors got to know? And by the way, sa, ri, ga, ma, pa, da, ni ಏನಿದೆ 7 notes, this is there in India also, this is there in European music also, this is there in Chinese music also, this is there in all African music allu kuda ade sa, ri, ga, ma. Only thing is we Indians are quite elaborate. We do not want to leave anything out. We want to cover everything, so we will cover all 7 notes. Ade if you go to China, they will say we don't want 7, we are enough with 5 anta. So ange avaru. And if you ask me, sir, how our ancestors got to know that among so many sounds that are there, these are the sounds that are pleasant to hear anta ನಮ್ಮ ancestors ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, how they got to know ಅಂದ್ರೆ by listening to the sounds of birds and animals. By listening to the sounds of birds and animals, our ancestors found out that the sounds which are pleasant to your ear are ಯಾವುದು? sa, okay, sa, ri, ga, ma, pa, dha mattu ni. These are the 7 swaras that are there. And by the way, what are they called as? What are these, each of these notes, sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni, what are they called as anta kelidre? Sa refers to ಷಡ್ಜಂ. ಷಡ್ಜಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ. ಸ ಅಂದ್ರೆ ಷಡ್ಜ. ಷಡ್ಜ, SHADJA, ಷಡ್ಜ. ಅಥವಾ ಷಡ್ಜ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಡ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಷಡ್ಜ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿ ಅಂದರೆ ರಿಷಭ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಿಷಭ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಾರ. ಗ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಗಾಂಧಾರ. ಗಾಂಧಾರ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀರ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನು
ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಾ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಪ್ಪ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 7 ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸರಿಗಮ ಪದ ನೀ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ವ ನೀವು? ಹಾಂ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ದೋಸ್ ಸೌಂಡ್. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ಬೈ ದ ವೇ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದು. ಅಥವಾ ಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ. ಓಕೆ, ಬೈ ದ ವೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟಾದ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ರೆಫರ್ ಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವರ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ ಆಯಿತು, ರಿ ಆಯಿತು, ಗ ಆಯಿತು, ಮ. ಮ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮಧ್ಯಮ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಒನ್. ನೋ, ಮಧ್ಯಮ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 4th one, ರೈಟ್? So in the 7, among 7, 4th one is the middle, madhyama. Pa is also very easy because it is the 5th one, panchama. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಚಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಧ ಅಂದರೆ ದೈವತ. ಧ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದೈವತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನಿಷಾದ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಭರತಾಸ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಭರತಾಸ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ದೇರ್ ಆರ್ 22 ಸ್ವರಾಸ್, 22 ಸ್ವರ, ಇನ್ನೂ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 22 ಸ್ವರಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸರ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ, I will just show you what is swara. I'll show you how it is sung also. Okay, by the way, this is Akshay from Mumbai. He wants to start selling online. He just needs a domain name. Akshay's shop. see, this is how it is sung. Sarigama padanisa, how it is sung. Do you see that? How it is sung? Sari gama padani sa, sari gama padani sa. Andre they are going up and they are also coming down. Again, up and down are there anta kelidre, it is next thing that you need to know is Shruti. Yes, who is Shruti? Not your friend Shruti. This Shruti, what is that Shruti? Shruti means pitch. That's correct. Shruti. You'll ನೋಡಿ, whenever she is singing sa re ga ma pa da ni sa, she is not singing in the right exact same way. At some time the voice appears very ಏನಂದರೆ shrewd. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ how ladies speak, you know, the ladies are squeaky voice. Ladies the squeaky voice. And if you look at gents, ಗಂಡಸರು, men, if you consider their voice is very harsh. Yes or no? Ladies' voice is very squeaky and men's voice is very harsh. Yes or no? Have you observed? ಅಷ್ಟಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? So why is that ಅಂದ್ರೆ ladies' voice will be in high pitch and gents ಅಥವಾ men's voice will be in low pitch. So ಈ ಸರಿಗಮ ಪದ ಅಂದರೆ you will start from low pitch. Listen properly. You will start from low pitch. ಸ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್, ರಿ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೈಯರ್, ಗ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೈಯರ್, ಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಪ, ಧ, ನೀ, ಮತ್ತು ಈ ಸಾಗ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಹೈ ಪಿಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ. ಅಗೇನ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈ ಪಿಚ್ಚಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀ,
ಧ ಲೋ ಪಿಚ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶ್ರುತಿ. ಶ್ರುತಿ ಹೌ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ ಇಸ್ ದ ಲೋ ಪಿಚ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೈಯರ್, ಗ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೈಯರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಆ ಥರ ಹೈ ಆಗ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸಿ at the end, do you observe that squeakiness is increasing? Yes. Now let us see, and by the way, the increase in this notes, ideni pitch increase aagta hoguttalla, that is called as arohana, and coming down adu pitch reduce aagta baruttalla, that is called as avarohana. Arohana is the rise in the pitch and avarohana is the fall. Don't write down, I'll make you write. So ಇವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಯು ನೋ ದೆರ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಇಸ್ ಎ ವುಮೆನ್, ಹರ್ ಪಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಪಿಚ್ ಅವ್ರದ್ದು. ವಾಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ನೋ, ಶಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಹರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಚ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಟೇವ್. ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಚ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಟೇವ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕ್ವೀಕಿ. ಒಂಥರ ಜೋರಾಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ಥರ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಹೈ ಪಿಚ್. ನಿಮ್ದು ಇದೇನಿದೆ ಅದು ಹೈ ಪಿಚ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಏನೋ, ಲೇಡೀಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೋ ಪಿಚ್. ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರೋಹಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವರೋಹಣ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು? ಓಕೆ. Now let us try to note a few points here. Swaras barkondralla, all 7 swaras you wrote down. Next one point barkoli. Swara is different from Shruti. Swara is different from Shruti. And next, what is Shruti anta barkoli? Shruti is the gradation of the pitch. Shruti is the gradation of pitch. Next, by the way, ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವರ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಲರ್ಟ್. So I told you in Natya Shastra there were a total of 22 swaras alva. Among these 22 swaras, it is told that only 12 are audible. 12 ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತವೆ. ಸರ್, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಟುಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಡ್ ದೋಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ back then, for example, a whale will communicate in a very low frequency. Elephant will communicate in a very low frequency. Adu human ear ge audible illa, because human ear is only responsive to the frequency between 20 hertz and 20 kilohertz. 20 to 20,000 hertz enide, within that frequency human ear can hear. Adre some whales, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, whales ಮತ್ತು elephants, they produce a sound which is below 20 hertz. That means it is infrasonic. And there are other animals like bats which produce a sound which is above 20,000 hertz. And that is called as ultrasonic. Infrasonic ಅಂದರೆ below 20 hertz, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಬೌವ್ 20,000 hertz. ಅವೆರಡೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ್ ancestors, you should appreciate them, they have found 22 ಸ್ವರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 of them were not audible only. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಅವಾಗಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ತಾನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. There are few, again in India, there are few temples where there are few structures which have been built which still can't be explained how it was done ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ 7th ವಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯಾಕಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಓಕೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ನೀನು ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಡವಿನ್ಶಿದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡವಿನ್ಶೀಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಮೋನಾಲಿಸಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಪೇಂಟಿಂಗು ಐ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದು, ನೋ ಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅನದರ್ ಡವಿನ್ಶೀಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಎ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಅದು ಎ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕಾನ್ ಡೂ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವನ್ ಎ ಐ ಕಾನ್ ಡೂ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ಎ ಐಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ಹೌ ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೋ, ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ 22 ಸ್ವರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 12 ವರ್ audible. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ. And among these 12 swaras, 7 swaras are called as Shuddha swaras, and 5 are called as Vikrita swaras. Akrita, Vikrita answers mostly. ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಗೈನ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೀಸ್ 7 ಸ್ವರಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ 7 ಸ್ವರಾಸ್. ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ರಿಯಲ್ಲಿ R1 R2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, R1 R2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ಲಿ, 2 ರಿಷಾಭ ಇದೆ. ದೆನ್ ಗಾಂಧಾರದಲ್ಲಿ 3 ಗಾಂಧಾರ ಬರುತ್ತೆ, G1 G2 G3. ದೆನ್ ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 M1 M2. ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಂತ ನನಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. And pa won't change. Pa will only be 1. Dhaivata, I think 2 Dhaivatas are there, and Nishada also, I think 2 N's are there. Anyways, so these are the swaras, and 7 swaras are called as Shuddha swaras. ಈಗ R1 R2 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಸ ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ R1 R2 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ there is slight difference between them. But most of the times that difference will not be noticed. They both sound same. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಅವೆರಡು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಷಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು? ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ದೆನ್ ಅಗೈನ್ R1 R2 ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಧೈವತ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಅವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ವರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us ನೋಟ್ ರಾಗ. Raga is the second one. Now, what do you mean by raga? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Very good. Combination of swaras. Now, if you imagine swaras to be pearls, ಮುತ್ತುಗಳು, ಏನು ಸ್ವರ. A raga is a garland made out of those pearls in different combination. As simple as that. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಥ್ರೆಡ್, ಅದು ದಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಹೂವು ಅಥವಾ ಮುತ್ತು ಬೇಕು. ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸತ್ತಾಗಷ್ಟೇ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣಲ್ವ ನೀವು, ಹಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವೇರ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದೋಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ pearls in different combination,
ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಲೆಟ್ಸೆ ಈ ಪಲ್ ನಿಲ್ಲಾಕಿ ಆ ಪಲ್ ನಿಲ್ಲಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಪಲ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಗ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is the combination of notes. It is the combination of notes in different ways. It is the combination of notes in different ways. And by the way, raga is the one which will form melody. ಈಗ if there is only one pearl, ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು 10 ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಸ್ಟಿಚ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದೇ ಥರ ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ವರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ರಾಗ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೆಲಡಿ. ಮೆಲಡಿ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿರುವುದು ಮೆಲಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಮೆಲಡಿ ಅಂದರೆ ರಾಗ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೆಲಡಿ. Please write that point. Raga forms the basis of melody. And by the way, in Carnatic music, there are 3 jatis. 3 ಜಾತಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ರಾಗಗಳಿಗೆ. ತ್ರೀ ಜಾತೀಸ್, 3 ಜಾತಿ ಏನು ರಾಗಗಳಿಗೆ? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ? ಓಕೆ. ಬೈ ದ ವೇ, ಹೌ ಮೆನಿ ರಾಗಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ವರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಪರ್ಲ್ಸ್. 7 ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನೀವು ಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇನ್ 7 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ 7 ಆರ್ ದೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಯೂಸಿಂಗ್ 7 ನೋಟ್ಸ್. ಯೂಸಿಂಗ್ 7 ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ರಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು, ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಟೋಟಲ್ 7. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ 1 ಪರ್ಲ್. 6 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. Then you can make a raga using how many notes? 6 notes. Then sometimes what you can do, you can keep 2 pearls aside. 2 ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು still you can make a garland. Then it is 5 notes. And sometimes if you take 3 pearls away, and if you make a garland, that will not be a garland, that will be dara. ಅದಕ್ಕೇನೆ 5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, minimum 5 notes are required to make one raga. Minimum 5 notes are required to make one raga. By the way, and each one of this raga has a different name. And for your information, 7 notes idre, in English it is called as heptatonic. Heptatonic scale anta karitare. Heptatonic scale. Hepta means 5. Alla, sorry, 7. And 6 notes idre, it is called as hexatonic. Hexa means 6. And 5 notes idre, it is called as pentatonic. Pentatonic anta karitare. Is that clear for you? And for your information, heptatonic 7 idre, all 7 notes are there in the raga antidre, it's complete, no? Complete ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗ. ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗ. ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗ means all 7 notes are there in music anta. Then 6 notes are there. 6 notes are there, and it is called as Shadava Raga. Shadava Raga. And if
5 notes are there, then it is called as Audava Raga. Shadava Raga, okay. Next, let us note, and by the way, these are ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದು? ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay. Next. Oh, sorry, I forgot to mention one more point. 6 main ragas of Hindustani music. 6 main ragas of Hindustani music ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭೈರವಿ ರಾಗ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಭೈರವಿ ರಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದೋಳ, ಭೈರವಿ, ಹಿಂದೋಳ, ದೀಪಕ್ ರಾಗ, ದೆನ್ ಮೇಘ ರಾಗ, ಮೇಘರಾಗ, ದೆನ್ ಶ್ರೀರಾಗ, ದೆನ್ Malkush Raga. These are the yes. Just give me one moment. I am just okay. Next, by the way, what does these ragas do? What is the job of these ragas? Okay, you people tell me. I will arrange one garland. I will arrange one garland using different pearls, and I will show it to you. I will arrange one garland using different pearls, and I will show it to you. What will happen to you? You feel happy? Absolutely. Andre, there is an emotional response that happens within you. Nimgonthara emotion create aguttallva? That is what is the intention of a raga. Raga ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it tries to create an emotion within human beings. And for your information, those emotions are called as rasa. Those emotions are called as rasa. ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, then I will dictate. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, right? Please write down. Reason behind the creation of ragas, reason behind
creation of ragas was to evoke emotional responses, in performer. That is the audience. These emotions are called as rasas. Okay. So, okay. Next, which are those 9 rasas that are there? Navarasa. How many rasas are there, by the way, for your information? 9 rasas are there. We shall see all those rasas. First and foremost, what are the, and by the way, what are these rasas? These are the emotional responses of a human being. And by the way, these rasas, which are the emotional response, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ anything which happens to you, whatever the reaction that you give, will be one among these rasas. Every day you will be using these rasas in your life. But the only thing is, when you use use these rasas, not by what is happening to you, but instead you are just trying to enact these rasas. ಈ ರಸಗಳನ್ನು ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆ ಡ್ರಾಮಾ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನ? he'll feel sad, he will cry. But in reality ಅವನು ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ರಸ. ಬಟ್ ಅದೇ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅವಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ರಸ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೃಂಗಾರ. I'll use a different color for that. Love is nothing but, just a minute, ಶೃಂಗಾರ. ದೆನ್ ಇನ್ನೇನೇನಿದೆ? ಹಾಸ್ಯ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಾಫ್ಟರ್, ಇದು ಹಾಸ್ಯರಸ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವುದು? ಆಂಗರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್, ಆಂಗರ್. ಬೈ ದ ವೇ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಂಗಂತೇಳಿ ಆಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಕೋಪ ರಸ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೌದ್ರ. ರೌದ್ರ ಅಂತ. ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ ಅಂತ. ರೌದ್ರ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ನೀವು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಶೃಂಗಾರ, ಹಾಸ್ಯ. ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಕರುಣೆ, ಕರುಣ ರಸ. ಕರುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರುಣ. ಕರುಣ ಮೀನ್ಸ್
Then there are 5 more rasas. Then there is bhayanaka. Bhayanaka. ಭಯಾನಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೈ ದ ವೇ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಭಯಾನಕ ಅಂದರೆ ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾರರ್ ಅಂತ. ಓ ಸಾರಿ, ನಾನು ಈ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹಾರರ್, that is called as bhayanaka. Then there is veera, ಅಥವಾ there is ವೀರಾಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರೇವರಿ. ಬ್ರೇವರಿ ಅಂದರೆ ವೀರರಸ. Then there is peace. Peace ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ. Then there is bhibhatsa. Bhibhatsa ಅಥವಾ disgust. And then there is the last one, wonder. Wonder ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತ. ಅದ್ಭುತ ರಸ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದ್ಭುತ. Is that clear for you? Once again, a quick revision. 9 rasas that are there. Love, Shringara, laughter, Hasya, anger, Raudra, Karuna, compassion, horror andre Bhayanaka, bravery andre Veera, peace andre Shanti Rasa, disgust andre Asayya anta. By the way, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಐದರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್. ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ನೋ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಒನ್. ಕರುಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಥೋಸ್ ಅಂತೆ. ಕರುಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಡ್. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಕರುಣ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಡ್. But again, I found it here. It is written as pathos. So right now you take that. I'll tell you. I'll confirm. But again, sad ondilla illa adikkene, because again that is also a feeling, no? Patho tara. Patho andre ಏನು ಹೇಳಿ? When you are very sad about something. So either of this, no? Either you will be in love, either you will be laughing, or you will be very angry, or you will be sad, or you will be scared so much, or you will be showing bravery, ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ you will be very calm. ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ನೀವು ಯಾವ ರಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟ್. ಶಾಂತಿ ರಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಅದ್ಭುತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಅವಾಗವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದು ಓ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಾಂತಿ. Yes, so these are the rasas which are there. See, art and culture ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅ ಲಾಟ್. ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 9 ರಸಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯಾನಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇವ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಎನಿವೇಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ part of music.
ಏನೋ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? None other faculty will face this problem. Huh? Why it is happening to me? It happened. Ah? No, no, no. Battery is there full. Problem is not with the battery. Howda? In Manoj sir's class it won't happen. Nodi? I don't know what is the problem with this pen. We'll see. Yes, but anyways, if I try once or twice, it will work. Just give me one moment. Okay, by the way, barkoli. Third one is Tala. ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ, ಅದು MS ಧೋನಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Tala. What is Tala? Tala is the rhythm, beats basically speaking. Andre singing these songs however you want will not give you fun. ಈಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನೋ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಬೀಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಬೀಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬೀಟ್, ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಟ್ವೈಸ್, ಥ್ರೈಸ್, 4, 5 ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಐ ವಾಂಟ್ ಸ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಐ ವಾಂಟ್ ರೀ. ಆ ಥರ ಸ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದಟ್ ಸ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 times. ಅಗೈನ್ ರೀ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಗ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೀಟ್. ಅವಾಗ ಗನ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೇಗ ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಗ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾ. ಮಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 7 notes. ಅದು ಹಿಂಗೆ 7 beats ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳಿತಾರೆ 7 times. ಡೂ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಬೀಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ತಾಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿದಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್. ರಿದಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ಸ್. Then and also remember I told you whatever this tala which is there that has to keep uniformity. Andre iga 4 beats andre I should consider 1 2 3 4 beats anta consider ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು 4 beats ಅಂದ್ರೆ if I beat once, then if I keep quiet ಹಿಂಗೆ ಬಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ನಡುವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪೋ. ಟೆಂಪೋ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಟ್ಸ್. ಬೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಯ. ಬರ್ಸ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಂಪೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಯ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? What is tempo? Once again, tempo is the uniformity of time span in the beats. Beat is one length. ಅಂದರೆ ಆ ಬೀಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ 4 beats ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಟ್ ನಡುವೆನೂ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಐ ಹಿಟ್ ಇಟ್ 4 times. ನಾವು 4 ಸಲ ಹೊಡೆದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಈಚ್ ಬೀಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ವಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ರಿಪೀಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ. ಟೆಂಪೋ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ. ಅದೇ ನಾನು ಟೆಂಪೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್?
ನಾನು ಟೆಂಪೋ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಚ್ ಟೆಂಪೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಸ್ವರ. ನಾನು ಟೆಂಪೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಂಗು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ರಿದಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೆಂಪೋ ಆಫ್ ತಾಳ. ಟೆಂಪೋ ಆಫ್ ತಾಳ ಆರ್ ಬೀಟ್. ಟೆಂಪೋ ಆಫ್ ತಾಳ keeps uniformity. Tempo of tala keeps uniformity of time span called as laya. And which is the most prominent tala of Carnatic music andre Adi tala. Adi tala is the most important tala of Carnatic music. Okay, by the way, for your information, I just want you to, when it comes to terms in Tala, let me just show you. Spotlight shine bright all on me. Got the internet time like who is she? The alap enlists. By the way, I just want you to know what is alap. Alap ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ. ಆಲಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Various phrases of the rag. So it not only gives the example of how the concepts of nyas, vadi samvadi are manifested in the raga performance, but also it gives you the idea of taking the pause. So pause in khayal music. So this example, the gandha and alap. So you have seen that on the Chalani notes, I'm really sorry. This guy did not bring theory ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Sorry, now he started. To invent your end, to improvise. So that's how you have to invent your own chalans or own sequences to approach this Nyasvara, and this ga should be long enough. So ne re ga ma re ga. Now you see. And by the way, how are you listening? I mean, how are you hearing it? Is it like fast beats ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅವನು? ಸ್ಲೋ ಟೆಂಪೋ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಟೆಂಪೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಸ್ಲೋ ಟೆಂಪೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, you have heard so many songs, no? Indian music songs ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. Whatever he's singing, does it come in the beginning or does it come in the end? ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗಾ? ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆಲಾಪ್ ಅಂದರೆ ಕುಯ್ಯೋದು. ಕುಯ್ಯೋದಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಲಾಪ್. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯಾರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಒಂದು 5 minutes ಯು ಲಿಸನ್, ಏನೋ ಕುಯ್ತಾವ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ. ಇಫ್ he keeps on doing that, and by the end also if he does it, and by the time when he ends, nobody will be there in the hall. ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕುಯ್ದ್ರೆ. So what he will do, this slow he will start in the beginning, tempo, that is called as alap, and by the end the tempo will get very fast, that is called as taan. Alap and taan. Okay, so once again let us see. Long ga to
to the next ga. There is a pause. So you can't just teach. These are nuances you will appreciate when you start practicing yourself. ಇವನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. Yeah, I think she will. पहला डेफिनेशन है आलाप और तान. आलाप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः आलाप उसे Everybody is कहते हैं कि जब हम explaining. स्वरों को थोड़ा लंबा लंबा गाते. At least this guy should sing. Yes, this is an example. Very clearly he gave that example of alap. Let us see now taan. Taan andre fast irutte. Again this guy, this lady is सारे सागरे रे ग रे म ग ग म ग प म म प म द प सागरे रे म ग ग प म म द प सागरे रे म ग ग प म म द प सागरे म ग प म द प नि द स स ध नि ब ग म प ग म रे ग सा सारे सागरे रे ग रे म ग ग म ग प म म प म द प सागरे रे म ग ग प म म द प सागरे रे म ग ग प म म द प सागरे म ग प म द प नि द स स ध नि ब ग म प ग म रे ग सा. now yes, very clear example of taan. ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಸಾ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಅವಳು ಆದರೆ ಬಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಶಿ ಸಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಟೆಂಪೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪೋ, ಅಗೈನ್ ಫರ್ದರ್ ಶಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ತಾನ್. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಬಿಲ್ಡಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲಾಪ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಟರ್ಮ್ಸ್. ತಾಳದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ತಾನ್. Please write down alapalli. It is sung in the beginning. It is sung in the beginning of a raga. It is of slow tempo. It is of slow tempo. Next, taan. These are basic notes. These are basic notes in fast tempo. Okay. And by the way, when it comes to music, there are different types of music in India. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಫೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಫೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಅಮಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್. And we have music is also used in theaters. Theater andre not in movie theater, for your information. Theater andre ನಾಟಕ, ಡ್ರಾಮಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಂತ. ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಬೈ ದ ವೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ classical music. Okay, and when it comes to classical, there are two types. One is Carnatic and the other one is Hindustani. Carnatic is South Indian music, Hindustani is North Indian music. Is that clear? Then when it comes to classical music ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು, we have
ಬೈ ದ ವೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಫೋಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಫೋಕ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇದು ಫ್ಯೂಷನ್. ಫ್ಯೂಷನ್, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, and then you have modern music. See, I'm going to, what do you say, tell you the difference between the three. Try to understand. It's very important that you understand the difference between the three. Classical music is as per textbook. Classical music is as per textbook. You people, whenever you wrote answers in exams, school alli answers bardralla, did you write it as per textbook or out of textbook? As per textbook alva. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಡಲ್ಲ. However, I tell you, you should sing like that. Because that is how, and also in Carnatic, by the way, again, illi two types are there, Carnatic ಮತ್ತು Hindustani. In Carnatic, it is so strict. ಅಂದರೆ all rules and regulations are fixed. ಈಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, imagine, and by the way, Carnatic music developed under Brahmins in South India. Imagine in Tamil Nadu, a Brahmin who is sitting there. Now, I think you can imagine. A Brahmin who is sitting there, he is very clearly, ಅದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಹೌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚಬ್ಬಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್, ಬಟ್ ಯುನೋ ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೇ. ಫಸ್ಟ್ 2 years ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ, ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ 2 years ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ICSE, CBSE, ಸ್ಕೂಲ್ಗೇನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರೌಂಡ್ 500-600 years ago. And whatever syllabus he has set for Carnatic music, even today, all teachers in India, if you want to learn Carnatic music, same textbook. Change agila textbook. And that textbook was written by Karnataka Sangeeta Pitamaha Purandara Dasa from Udupi. Udupi alla, sorry, ee kade, he actually belonged to this Malnad region, Karnatakada Malnad region alli bartare Purandara Dasa. He has given this textbook 500-600 years ago, and we still follow the same textbook. Change illa. First chapter andre 400 years back, whatever was the first chapter for person who learned Carnatic music, even today it will be the same. For next 1000 years also it will be the same. Andre changes illa. Sir, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಥರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹೌ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಈ ಬಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ AB de Villiers ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆ ರಿಷಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. MS ಧೋನಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಟ್ತಾನೆ, ಅದು 6 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಾದಲ್ಲೂ KL ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿದಾನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಅವ್ನು ಆಡೋದು ನೋಡಿ ನೀವು. T20 ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ವೈ ಯು ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಬೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಕರ್ನಾಟಿಕಲ್ಲಿ ನೋ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಆಡು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡಬೇಕು. ಅದೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಈಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಇನ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್,
ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಏನಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ನೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್? That is called as, no, that's not. Flexibility is fine, but a proper word. That is called as improvisation anta. Improvise anta. ತುಂಬ ಜನ ಇಂಪ್ರೋವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಸ್ ಬೇರೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗೋದು. ಇಂಪ್ರೋವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೋವೈಸೇಷನ್. ನೀನು ನಂದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಮ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಡು, ಅದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡು ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಂಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಥರ ನೀವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಈಸ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಅದು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ನೌ. ನವಡೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಮೊನ್ನೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಹೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹೂ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನೆವರ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸಿಂಗರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆವರ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆವರ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಐ ಮೀನ್ ಅದೇ ನೀವು ಯೇಸುದಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇರಳ. ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಮೂವೀಸ್, ಮೂವಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮೂವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಗ, ತಾಳ, ಸ್ವರ, ಹೌ ಟು ಸಿಂಗ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋನ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಗ್ಲಾಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಗ್ಲಾಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ. ಅಗೇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಹುಚ್ಚಿಸ್ತಾರ ನೀವೇನೇ ರ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಹುಚ್ಚುತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, 3 ಪೆಗ್ಗಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸುಗಮ ಸಂಗೀತನೂ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಿರುತ್ತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ ನೀವೆಲ್ಲ? ಏನೇ ಅದು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಸಮ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೀಟ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅದು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ದಿಸ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅಗೇನ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ತಾತ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ರೂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್. ಅದೇ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ನೋ ಗಾಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆಡೋದವನು? ಅಥವಾ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ಹೌ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಹಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅವ್ನು ಆಡ್ತಿರೋದೇನು? ಕ್ರಿಕೆಟೇ ತಾನೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಬೌಲ್ ಮಾಡೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರೂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು? ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್, ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Types of music in India is the heading. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 types. Which are the 2 types? Carnatic and Hindustani.
First, you write down Carnatic music. Practiced in southern part of India. And by the way, in South India, music actually was based on lyrics. ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂತೆ ಹೊರತು ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅದೇ ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಸಾಂಗೇ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಓಪರಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಂಗೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ಹಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. Today for most of you it is fun class, no? You are enjoying. I know you people will laugh, that's why. Most of these opera songs feel like horror movie background music ತರ BGM ತರ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. Okay, this is again ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ I will just play. By the way, this is the first song in Carnatic music. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ this is the first song. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. I'm Angie Lee, and I'm here at the UX conference in San Francisco. I'd like to ask Dawn. Sorry. Sorry. See, you can sing like that, sari ma gari sari gari sa, ಅಥವಾ you can say ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿ. See, that is ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಗ ಮಗರಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ they will use the lyrics. Do you understand? They have used both note as well as lyrics. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕರಿವದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಸಾಂಗಾ ಲಿರಿಕ್ಸಾ? ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಾಂಗ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಏನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾಳೇನೋ ಅದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ more importantly she is trying to explore the variations of the music. ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? So sad of these people. By the way, if I turn off the video, not show those kids smiling and play this song to you, how you will, what kind of emotional response you will get? ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಸೂದಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ,
What will you feel? Will you feel happy? Will you feel sad? Will you feel disgust? Huh? Shanti. Oh my God. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಅಮಂಗ್ ದೋಸ್ ನವರಸಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಸ ಅದ್ಭುತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಸ್, ಸ್ಯಾಡ್ ಇದು. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದಿದ್ದೆ, ಅವರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಗ್ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಥೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂಥರ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಣ, ಹಿಂಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವೆರಿ ಮಚ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಡಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಗಣೇಶ. ವೈ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಥೋಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಗಣೇಶನ್ ಸಾಂಗ್ನ ಪ್ಯಾಥೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಗ, ಒಂದು ಮಾಯಾ ಮಾಳವಗೌಳ ರಾಗ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಾಗ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿಯದೆ ಮಾಯಾ ಮಾಳವಗೌಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮಾಯಾ ಮಾಳವಗೌಳ ರಾಗ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಥೋ ರಾಗ. ಸಾರಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ focuses more on Sahitya. Carnatic music focuses more on Sahitya and lyric quality. And it is based on Kriti. And it is based on ಕೃತಿ. ಸರ್ ಬರೀ ಕೃತಿ ಶ್ರುತಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ ನೇಮೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಲೇಡೀಸ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಯಾರಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೃತಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸಾಂಗ್. This is Kriti. Time for a fun Carnatic quiz. Can you guess the Kriti? Saraguna padamulaku swantamanu sarojamunu samarpanamu seyuva. Did you catch that? You all caught it, no? Answer. One moment. This is a Kriti by Purandara Dasa. I'll just show you.
in the raga Malahari. Set to Triputa Talam. The swaram is like this. Da sa 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 ma pa da da sa da da pa sa sa ri sa ri da sa da 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 ri ra nu. Now this is Sahityam. Kereya niranu kereya niranu kerege challi kerege challi varava padedava varava padedava. Whatever she is doing in her hand, that is tala. ರಂತೆ ಕಾಣಿರು ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರು ವರವ ಪಡೆದವರಂ. But I'm pretty sure she's a Tamilian, and I'm pretty sure she doesn't know Kannada. But how she's singing the song andre, in her school, Carnatic school, this is the, I think, second or third chapter. ಇದೇ ಸಾಂಗೇ ಆಡ್ಬೇಕು ಅವಳು. ಅವಳಿಗೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಹೌ ಈ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್. ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಹೌ ಈ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ನೊಟೇಷನ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ನೋಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಗಮ ಪದನಿ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಹೌದಾ? ಡಸ್ ಶಿ ನೋ ಕನ್ನಡ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೊಟೇಷನ್, ಆ ನೋಟ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್, ಅಗೇನ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾಥೋಸೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋ. ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆರೆಯ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡೌನ್ ದೇರ್. ಎನಿವೇಸ್, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಕೃತೀಸ್. ಹಾಂ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈಸ್ ಕೃತಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಗಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ದ ಪೆಡಗಾಗಿ, PADAGOGY, pedagogy. Pedagogy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Does anyone know what the meaning of the term pedagogy? Pedagogy means the way you teach something. How you teach something is called as pedagogy. ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Pedagogy of Carnatic music. Pedagogy of Carnatic music was set by Purandaradasa. Was set by Purandaradasa, the father of Carnatic music, who composed Dasa Sahitya. He is called as Karnataka Sangeeta Pitamaha. Karnataka Sangeeta Pitamaha. And by the way, Carnatic music ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ of course ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ? Does it only belong to Karnataka? Then why they have named it Carnatic? Whole of this region itself was called as Karnataka. South parts na Carnatic anta karita idra? No. Actually, it's a very funny thing. And many Tamil Nadu people, especially Tamilians in Tamil Nadu, they don't like anything associated with Karnataka. ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್. ಇದೆಂತ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೀಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದನ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1973 ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಪಿಕ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಆ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕೇರಳ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಬಟ್ ನವ್ ಎ ಡೇಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ದೇ ನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಇವಾಗ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಪಲ್ಲವಿ, ನೋಡಿ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶ್ರುತಿ, ಕೃತಿ, ಪಲ್ಲವಿ ಎಲ್ಲ. ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್? ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎ ಗೈ, ನೋ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಚರಣ, ಅದೇ ಚರಣ್ ಅಂತ, ಚರಣ್ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದಾ? ನೋ. ಸಿ ಅಗೈನ್, ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹುಡುಗಿಗಿಡಬೇಕು, ಹುಡುಗಂಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ ನೇಮು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಇ, ಆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀತಾ, ಆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್. ಅದೇ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಚರಣ ಅಂತ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಚರಣ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಅವನಿಗೆ. ಎಸ್, ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮನ್ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನು. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂಸ್ ನೇಮ್, ಹುಡುಗ ಅವನು, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಸುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುಮನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಸರು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫನಿ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಮ್. ಎನಿವೇಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪಲ್ಲವಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ 2 lines of the song is referred to as Pallavi. Next 2 lines, Anupallavi. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಗ್, ಚರಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಎಸ್, ನಾನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? Okay. Next, one of the important, apart from Purandaradasa, other people who are important in Carnatic music, yaranta kelidre, Annamacharya. There is another person by name Annamacharya. He is another important individual, and he mainly has composed in Telugu,
and in the praise of Lord Venkateshwara. He has composed in the praise of Lord Venkateshwara. And also there is something called as Sangati. Sangati in Carnatic music. I'll just show you what it is. I wanted to shape my own journey and make my family Okay, proud. just a minute. By the way, ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ವೈಫ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದೇ ಇವಾಗ ಅದೇ ಹಳೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಆ ತಾತನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ. 100% ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ SPB ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. Ilayaraja doesn't sing, he will compose, maybe once or twice. Now listen. ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಅಂತ ಸಾಂಗ್. She's singing the same thing. ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಶಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮತ್ತೊಂಥರ. ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅವಾಗಲಿಂದ ಶಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಅಂದರೀಕಿ ವಂದನಲು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್, ನೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಂಗತಿ ಅಂತ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಒಂದೇ ಲೈನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಂಗತಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if I play it for 5 more minutes, you people will sleep, I guess. ಸರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸಾಂಗು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಐ ಮೀನ್, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್? ನೋ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅಗೈನ್ ಬೈ ದ ವೇ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಯು ಮೇ ಬಿ ಸರ್ ಅದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ನೇ ತಿರ್ಗಾ ಮರ್ಗ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 20-30 years ಆಫ್ learning music continuously, some of us might still not be able to sing like that. It is one of the most difficult things ever. ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಬೈಕ್ ಅಂತೀರ, ಅವನೇನು ಅದೇ ಎಂದಾರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ ಥರ ಫನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಸ್ವರಗಳೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ. ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬೀಟ್ಸ್ಗೆ?
ಇದು ಏನು ಹೇಳಿ, ತಬಲಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ, ಮೃದಂಗಮ್ ಅದು. ತಬಲಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮೃದಂಗಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ಅದು ಇದೆ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮದು ಇವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದೊಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟು. ಬೈ ದ ವೇ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಹಂಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ತಬಲಾ, ಮತ್ತೆ ತಬಲಾ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಮೃದಂಗಮ್, ಮತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೈಕ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್? ನಾದಸ್ವರ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಣಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೀಣಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯಾವುದು? ಬೆಲ್ಗಳ? ಹಾಂ ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಎರಡೂ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಏನೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಮೃದಂಗ, ನಾದಸ್ವರ, ವೀಣಾ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್. And you have written about Annamacharya. Next, one more point you need to write. Trinity of Carnatic music anta. There are three people who are very famous in Carnatic music. This question was asked in IAS exam before. Trinity of Carnatic music. Who are those three people? Can you tell me? First and foremost, it is ತ್ಯಾಗರಾಜರ್. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ್ ಅಂತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ದೆನ್ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್. and Syama Shastri. ತ್ಯಾಗರಾಜ, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. And for your information, all three of them, they lived in around 18th to 19th century, Britishers time ಅಲ್ಲಿ. And Tyagaraja has written poems in praise of Lord Rama. In Telugu, Tyagarajar has written in Telugu. Then Muthuswami Dikshitar, he has written in Sanskrit. Muthuswami Dikshitar in Sanskrit. And again Syama Shastri in Telugu. Yes, okay. If you have done so much, we'll do one thing. We'll take a break. We'll come back at 1 ಆಗೋಯ್ತು ಆಗಲೇ 12:30 ಇವಾಗ. Do you want me to extend for 1 more hour and finish off or give a break now? ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. 1 hour you can sit. Half an hour break ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 2 o'clock ವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ 1 more hour ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಅದೇ ನೀವೇನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನೋ ಭಾರಿ ನೀವು ಯಾವ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವರಿಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 or 2 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ in next weekend
Yeah, next weekend you might have 2 more classes of art and culture, and I think that will be done. ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ art and culture. It's very less, but again 100% a question will definitely be asked from this art and culture. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 1 or 2 questions definitely will get in exam. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. Anyways, next we'll move on to Hindustani music. Hindustani music. Please write down under the heading Hindustani music that it is practiced in, where is it practiced? Northern part of India. Barkondra, it is practiced in northern part of India. Then it is, I know it focuses more, just write down, it focuses more on improvisation. What is improvisation? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಪ್ಪ ಆದಿತ್ಯ? ನಿಮ್ಮದು ಓನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮನೋಧರ್ಮ. ಮನೋಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್. So it provides more scope for in fact in Carnatic music, add one more point, it provides less scope for improvisation. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, separately we will know the differences Carnatic Hindustani ಅವಾಗ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. Now next point you write down, and by the way here when it comes to Hindustani music, it is not the same textbook for everyone in India. Then what is the textbook andre? If you want to learn Hindustani, you should go to a guru. Obba guru hatra hobekalva. Without a guru, can you learn music or anything? No, you can't learn. So you should go to a guru, and that guru will fix the textbook as per his whatever is good for him. Do you understand? Each guru can have a different textbook. Karnatically, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Do you understand the difference? So just write down that one more point. There are many styles of singing Hindustani music. There are many styles of singing Hindustani music. What, next point barkole, what style to be followed? What style to be followed will be decided by the guru. What style to be followed will be decided by the guru. Next, when it comes to Hindustani, 3 important forms are there. I mean, again, there are so many, each guru can have his or her own method, but 3 important ones. Yavadandra, one is Drupad. Drupad is one of the form or style of Hindustani, and the other one is Khayal. Khayal, and next one is Ghazal. Drupad, Khayal, Ghazal. And next, first we will see each one of them. I'm inspired by things all around me. So to celebrate all of that, I'm going to create a portrait all about adornment using a
ಬೈ ದ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಇಟ್ನ ಮಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ದೇವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಅದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬಡಿತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಸೈಡಿಂದ ಬಡಿತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೃದಂಗಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಬಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೂರ್ ಅಂತಾರೆ. Look at his mouth. How is if this person is coming to Bangalore, will you go to his concert? Okay. But anyways, whatever song he is singing is called as Drupad. That is, he is singing in Drupad style. And Drupad is the oldest form of Hindustani music. Oldest and grandest form of Hindustani music. And it reached its peak during Akbar. Akbar yavaga, what was the timeline of Akbar? Any idea? Akbar timeline. Medieval India martidira? You people all have forgotten medieval India? Whoever already had medieval India classes? Medieval India agilva nimge? Nimgu agilva? ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. 1500s 1520 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು 400 BC ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಬರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಚುರಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ನ ಅಕ್ಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಾಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪಟ್ 1526. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾಬರ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಇನ್ 1530, 4 ವರ್ಷ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹುಮಾಯೂನ್. ಹುಮಾಯೂನ್ದು 2 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 years ಒಂದ್ಸಲಿ, ಅಂದರೆ 1530 to 1540. ದೆನ್ 15 years ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ರೂಲ್ ಅವನಿಗೆ. 1556ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹುಮಾಯೂನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪವರ್ಗೆ ಬರೋದು ಅಕ್ಬರ್. 1556 ಇಂದ ಅಕ್ಬರ್. ಅಕ್ಬರ್ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 60-65 years. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ Drupad form developed. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. It reached its peak during Akbar. And Akbar had one of the poets, singer in his court, very famous for Drupad. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನ್ಸೇನ್. ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು ತಾನ್ಸೇನ್? ತಾನ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಏನೋ ಚೈನೀಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ? ಹ್ಯೂಯನ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಹ್ಯೂಯನ್ ಸಾಂಗ್, ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸಾರಿ ಚೈನೀಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ತಾನ್ಸೇನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ದೆನ್ ಬೈ ದ ವೇ ದಿಸ್ Drupad is a poetic form. Just write down, it's a poetic form and have around 4 to 5 stanza. Poetic form has around 4 to 5 stanza. And also one more point you need to note, it starts with alap. Alap. Alap andre avagale heladnalla. Opening of a song with a very slow tempo. Next, it was mastered by Tansen. Please write that. It was mastered by Tansen. And who is Tansen andre? One of the Navaratnas of Akbar's court.
Next, khayal. Actually, the word khayal means imagination anta. Khayal. And the most important personality associated with khayal is Amir Khusro. Amir Khusro. And again, in the case of Drupad, Alap was prominent, and in the case of Khayal, Tan takes more importance. Tan is dominating. Tan is dominating when it comes to Khayal. And the themes are romantic. ಇದರಲ್ಲಿ romantic ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. And one of the most important, another important personality in modern times, the one who was associated with khayal in modern times, important personality ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? I think there is some problem which I need to get checked. Bhimsen. My God. It is not writing properly. Bhimsen Joshi. Bhimsen Joshi is the important personality associated with khayal. Let me show, again, I think I have already shown this before in another class, but let's see. In Mile Sur Mera Hamara, have you heard of it? Where? Don't tell me, I have only told. At least ellaru one churaru. Sir, we have heard of all these things. Whatever about this you have heard only in our class anbitre. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರೀ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? It is India is a country of rich heritage, so and so. Our spirit of unity, God as independence, same is needed for continuous growth and welfare. Only peace is then. In Doordarshan, you used to get this song. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के. And by the way, if for your information, he is a Bharat Ratna. ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರ್? ಏನು ಸರ್ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಭಾರತ್ ರತ್ನನ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಿಲೆ ಸುರ್ ತೇರಾ ಹಮಾರ. ಯಾರ್ದು? ಭೀಮ್ಸೇನ್ ಜೋಶಿ. And also Pandit Bhimsen Joshi got Bharat Ratna. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ.
Bhagavad Gita is a religious book. It is more associated, huh? It is not a song. It is whatever the Upadesha which Krishna gives to Arjuna. It is not a song. Bhagavad Gita is like Bible or like Quran. It is not sung. It is just read. Yes? Yenamma? That shlokas when it come, maybe you can use. But again, it was not based on music. Bhagavad Gita was not based on. Bhagavad Gita is a different type of book. It is a book which is not related to entertainment. It does not concern about entertaining you. Bhagavad Gita tries to enlighten you. Just like Bible or Quran. Oh, sorry, you people, I am got bored already. Okay, I'll just show you one small difference of how the same song would be sung in Carnatic or how the same song would be sung in Hindustani. We'll see this song. There is this song Bhagyada Lakshmi Varam. Have you heard of it? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅದು ಯಾರು ಕೇರಳದವಳು. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Creating a website can be complex. Choose Hostinger, a simpler place to host your WordPress site. Lakshmi Bhagya Lakshmi Varamma Bhagya Lakshmi Varamma Nammani Saubhagya Lakshmi Varamma. Oh, sorry, you people start looking at this guy and all. I don't want you to look at anything. I want you to listen. ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ದ ಸಾಂಗ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಗೈನ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ? ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಸ್, ಆರ್ ಶಾಂತಿ, ಒಂಥರ ಆರಾಮಾಗಿರೋ ಥರ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? I'll play the same song sung by Bhimsen Joshi and then we'll see how you will feel. Athwa it feels like how we are welcoming Lakshmi. ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ? ಖುಷಿಯಿಂದ ಕರಿಬೇಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಮೆಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಆದರೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಭೀಮ್ಸೇನ್ ಜೋಶಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲೇ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮುಂದೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ್ಬಿಡಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನೀನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರಲೇಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಕರೆದಂಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. And look at the sangatis, how different they are in Carnatic and how different they are in Hindustani. ಬರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ. ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಸಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮತಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೀನು ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕದಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಬರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಸತ್ಯವ ತೋರುತ್ತ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ರದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬುದ್ಧಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಅಂಕನ ಕೈಯ ತಿರುವುತ್ತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌ. How different was it from this? मेरे एक लड़की था, मेरा राधा रानी था, मेरे पास वो चला गया. ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ It feels like you went into some patho emotions and again you came back to some nice emotion. Do you feel that or not? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. Actually ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, nobody even taught you this much about music so far. Then you would have enjoyed more. Listen to the other lines. ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಅಂತ. ಅಗೈನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಥೋಸ್. ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ how music can create emotions within you? That's a very beautiful illustration of that. Okay, and anyways, you also, by the way, you got to know the difference between Carnatic and Hindustani. Alli use mado instruments bere, illi use mado instrument bere. Same song can give you patho emotions in one style, can give you happy emotions in the other. Lyrics ಏನು change ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, same lyrics. Anyways, so ಅದ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಭೀಮ್ಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಆಯ್ತಾ? And next ghazal. See, ghazal is again a poetic form of music. Poetic. When it comes to poetic form of music, ghazal, it expresses the pain of separation and beauty of love in the same poem. Pain of separation and beauty of love in the same poem. And also you write down one more point, it deals with just one subject, love. It deals with only one subject, that is love.
Okay, next. By the way, let me just show you how ghazal is. And by the way, ghazal ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಕೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಯಾವುದು ಘಜಲ್. ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆನ್ಝೀಸ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತಾತನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಘಜಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಘಜಲ್ ಇಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಲವ್. ಐ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಘಜಲ್. There is a lot about the job that isn't actually that fun that I have now automated away. ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಇದು? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್. खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है. खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है. अभी तक लुफ है गुफ्तगू में, अभी तक लुफ है गुफ्तगू में. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್. ಇದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಗೈನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎನಿವೇಸ್, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, Amir Khusro. Next, also there is one more school called as Gharana school anta. Gharana school anta. And the most famous personality, I should definitely mention about his name, Ustad Bismillah Khan. So he's one of the most famous personality who used to use this instrument called as Shehnai. Have you heard of it, Shehnai? Shehnai of Ustad Bismillah Khan has not ever happened in India. Alla, andre has never happened on this earth and will never happen again. Usain Bolt ತರ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಓಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಅವನಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಓಡಲ್ಲ. ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆಗೋದು. ಆ ಥರ ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇವೆಂಟ್. ಶಹನಾಯ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ರಿನೌಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. Actually, Ustad Bismillah Khan, some people forced him to go to Pakistan. Why? ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೋ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಲ್ವಾ ನೀನು, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೈ ಮದರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಹರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ಹರ್. ಐ ಮೀನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. Even if I just say Ustad, then it will show Ustad Bismillah Khan Shehnai. ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿದು 1993. By the way, what is the school? I would like to welcome one great musician of our times, Ustad Vilayat Khan Sahab, to welcome him officially.
Ustad Vilayat Khan sir. Bismillah Khan Sahib to present. It's a great privilege for me to be here and to उनसे भी मैं इजाज़त लेता हूँ और आप सबसे इजाज़त लेना शुरू करूँ। Hold on, guys. This is gonna get loud. ನಾವು ಅಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಅಗೈನ್ ಸರ್ ಇದು ಪಿ ಪಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಬೈ ದ ವೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಿ ಪಿ, ಇಟ್ಸ್ ಶೆಹನಾಯಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೋ ಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋರ್ ದಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೆಹನಾಯಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಯಾರಿವರು? ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ he never responded to anyone ಅಂತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋದರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೆ ವೆರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ he was lost. ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 1 crore, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರಂತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮನಿ, ಗೋ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮನಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಅಂತ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಡು ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಡಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಗಿ ಅಂತ. Then one of the Kannada music directors, I don't remember who it is, he went behind this guy, ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀವು ಶೆಹನಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಸೋ ಮಚ್, ಫೈನಲಿ he agreed for one and only Kannada song. And the actor is none other than Dr. Rajkumar. ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಹನಾಯಿ ಬಾರಿಸಿರೋದು ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ನೋಡಿಲಿ, ಬೈ ದ ವೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಐ ಮೀನ್ ರಿಯಲ್ ಅದು ಬಾರಿಸಿರೋದು ಯಾರೋ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅವನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ.
ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೆಂಪೋ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಟೆಂಪೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಇವನು ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇವನು ಹೀರೋ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನೋಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗಜಲಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಗಜಲ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರಬ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್. ಅರಬ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ಕರ್ನಾಟಿಕ್ developed in India. And ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ more scope for improvisation. And in Carnatic, obviously, no Allah, less scope for improvisation. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ? ಸಿತಾರ್, ತಬಲಾ, ಸಂತೂರ್, ಶೆಹನಾಯಿ, ಫ್ಲೂಟ್, ಬನ್ಸೂರಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಸಿದ್ನ ಅದನ್ನ. Then tabla, sitar, S-I-T-A-R, sitar. Then santoor. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಸಂತೂರ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಂತೂರ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಹನಾಯಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿಂಗ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ತಬಲಾ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್? Obviously we can use. Can we use veena in Hindustani music? Yes, we can use. For example, guitar ಅಂತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗಿಟಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. I'll just a minute, I'll just show you. Let's put this old phone back in service with the new Generate Background feature in Photoshop. First, we'll remove the background. Then click...
sorry, it's not showing properly. Here are a few slides on the fretboard. Fretboards. One here. Hit firmly. You can combine it. Brushless apply firmly to keep the string. Have to oscillate the guitar. Guys, I'm really sorry. Some Here are a few slides. again, I'm sorry. Let me see if there is a shot. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವೀಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ವೀಣೆನಾ ಗಿಟಾರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವೀಣಾ ಮೃದಂಗಂ flute again, flute can be used in either Carnatic or Hindustani. But flute is more of Hindustani, it's not less of Carnatic. Hangandole barsidre change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Flute is more of Hindustani. Veena, Mridanga, Tanpura. ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ತಾನ್ಪುರ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. And again emphasis, Hindustani emphasis is on raga and Carnatically emphasis on tala. Yes, these are the different forms of music. Sorry. Next, by the way, let us see some examples of folk. And for ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಭೂತ ಕುಣಿತ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಭೂತ ಕುಣಿತ ಭೂತ ಕೋಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. In that also music is associated, but that is all classified under folk. It is not under classical, Carnatic athra baralla. And by the way, we have some examples of 3 folk music. One is baul from Bengal, baul in Bengal, and next Vanavan. By the way, let's not listen to all these things, it's like too and first of all you don't know you will properly if you find it. Then you have Lavani in Maharashtra. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬಾವುಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಾಲ್ and Vadawan in Jammu and Kashmir and Lavani in Maharashtra. Lavani in Maharashtra. These are the 3 important folk music of India. Okay. Then fusion of classical plus folk. Classical plus folk fusion ಮಾಡಿದ್ರೆ you have few things called as bhajan. ಭಜನ್ ಶಬದ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಶಬದ್ and the third one is ಕವ್ವಾಲಿ ಅಂತ. ಭಜನ್ ಶಬದ್ ಕವ್ವಾಲಿ. So these are the 3 forms of
fusion of classical and folk. Okay, so bhajan originated in bhakti movement. Bhakti movement in India, you know, Mirabai, ತುಳಸಿದಾಸ್, ಕಬೀರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಬದ್. ಶಬದ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಬದ್ ಈಸ್ ಸಂಗ್ ಇನ್ ಗುರುದ್ವಾರಾಸ್ ಬೈ ಸಿಖ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ SICK, SIKH. Sikh people who are there, they came up with Shabad, which is sung in Gurudwaras. And Qawwali is sung in the praise of Allah or Prophet Muhammad. Qawwali is sung in the praise of Allah. So, yes, this is about Indian music. Is that clear for you, whatever we discussed today? We are done with music. Next class, Manoj sir will continue with whatever topic he was doing. And Sunday, probably I will continue with Indian, next year, paintings. Huh? ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇನ್ ನವ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ವಿಲ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್? ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್? ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್. ಹಾಂ, ಅದು ಹಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಅದು AI ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ನ. ಸೊ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಬಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಎನಿವೇಸ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಉಳಿಸಿ. ಮತ್ತೇನಕ್ಕಿದ್ನ ನಿಮ್ಗೆ IAS ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ. ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಉಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದು RSS ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐಲ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.